Okay, তাহলে coming back to the standard material. So we were discussing about principal stress strain. Okay, so principal stress strain তো কি বলছিলাম, uniaxial okay, so uniaxial stress strain. তাহলে uniaxial stress strain এ কি হচ্ছে আমাদের, in this case either the body is inclined and I am cutting the body vertically, or the body is vertical, I am cutting it inclined. তো এখানে অ্যাঙ্গেল থিটা, দেখো অ্যাঙ্গেল থিটা ইজ with the vertical axis. এরকমও হতে পারে, it might happen, I am cutting in many questions, এরকম হতে পারে I am cutting the body in inclined plane and this is angle theta, that also okay. Okay, but not this angle, no, এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু না, I have to take the angle which is inclined with the vertical. Okay, so in this case, so there are two different formulas আমি যেটা বললাম, এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে নর্মাল স্ট্রেস, একটা হচ্ছে নর্মাল স্ট্রেস ও ডাইরেক্ট স্ট্রেস, sigma n equals sigma cos square theta and shear stress sigma by 2 sin 2 theta. Now in this case it is special, আমাদের এখানে স্পেশাল কেস আছে, এটা হচ্ছে for mainly for MCQ purpose. When theta is 0 degree, then maximum shear stress is equals to the shear sigma max equals sigma, and when angle is 45 degree or 135 degree, the maximum shear stress is sigma by 2. Resultant stress, now অনেক সময় question that resultant stress, so what is the resultant stress? First we have to understand resultant stress, মানে obviously it is coming from the concept of vector. এই ধরো resultant stress is acting, ঠিক আছে, this is angle theta. ওকে, তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেল থিটাটা হচ্ছে, এখানে আমাদের কি হচ্ছে, নর্মাল স্ট্রেস কাজ করছে সিগমা এন, আর একটা শিয়ার স্ট্রেস কাজ করছে, ইট ক্যান বি লাইক দিস or it can be like this, no problem, it can be like this or it can be like this, no problem. Okay, so এবার হচ্ছে তাহলে রেজাল্টেন্ট স্ট্রেস হচ্ছে, if I draw a resultant, if I draw a resultant, if I draw a resultant, তার মানে why দুটো রেজাল্টেন্ট কাজ করছে, why the resultant vector will come into the play, কেন না আমাদের এখানে দুটো ডিফারেন্ট ফোর্সেস কাজ করছে, যখনই দুটো ফোর্স কাজ করবে বা দুটো স্ট্রেস কাজ করবে, it can be force, it can be stress, it is coming from parallelogram law of theorem. যারা বিটেক স্টুডেন্টস অলরেডি আমি তাদেরকে বলেছিলাম, এখানে সিগমা এন আর এখানে টাউ, তাহলে obviously there will be one resultant stress which will come, that is coming from parallelogram law of forces which we learned in engineering mechanics. ঠিক আছে, তো এই জন্যে যখন দুটো স্ট্রেসেস ইট ক্যান বি মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার, যেমন এখানে কি হচ্ছে, নর্মাল স্ট্রেস এন্ড শিয়ার স্ট্রেস দে আর মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার, যদি পারপেন্ডিকুলার না হয় তখনও when they are inclined at some angle we will get some resultant stress. Okay, so resultant stress is represented by sigma r, it is nothing but root over of two stresses, root over of sigma square plus tau square, sigma n square plus tau theta square, দুটো স্ট্রেসের স্কোয়ারও, that is known as, এটাকে বলবো আমরা resultant. ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি, তাহলে কি কি পেলাম আমরা, 1 2 3 and another is angle of obliquity. Angle of obliquity means এই যে স্ট্রেসটা, এই রেজাল্টেন্ট স্ট্রেসটা কত অ্যাঙ্গেলে ইনক্লাইন্ড আছে, অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি. Angle of obliquity means at which angle the resultant stress is inclined. So angle of obliquity কি পাবো, tan phi. We are representing this angle with a different representation, আমরা phi দিয়ে represent করি, tan phi is tau by sigma r, sigma n. Shear stress by normal stress হচ্ছে
অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি। তো পাঁচটা জিনিস এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে। তো অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি, অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি, অ্যাঙ্গেল ফাই ইউজুয়ালি তোমরা অন্য অ্যাঙ্গেল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো, ইজ নাথিং বাট দ্য অ্যাঙ্গেল at which, angle of obliquity means the angle at which the resultant stress is inclined. Resultant stress is inclined. Angle of obliquity হচ্ছে the angle at which the resultant stress is inclined with respect to shear stress. With respect to shear stress. তার মানে if I draw this body, আমি যদি এটা body আঁকি and I am in an inclined surface, I am cutting this body, আর এখানে আমাদের two different stresses are coming, sigma n, that is the resultant stress, and along the surface we all know, আমরা সবাই জানি যে shear stress কাজ করে, তাহলে resultant stress sigma r, it will act, and this is known as angle of obliquity. বুঝতে পেরেছো? তাহলে angle of obliquity হচ্ছে phi, ঠিক আছে? তাহলে এই চার পাঁচটা জিনিস আমাকে মনে রাখতে হবে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, you can keep it as a note, অনেক সময় এমসিকিউ তে দেয়, in ductile materials, failure in tension is initiated by shear stress. অনেক সময় এমসিকিউ তে দেয়, in ductile materials, কি হচ্ছে ductile materials মানে which can undergo long elongation, তাহলে in ductile materials কি বলছে না, failure in tension is initiated by shear stress. shear stress এর জন্যই কিন্তু ফেলিয়ারটা শুরু হচ্ছে। তার কথার অর্থ হচ্ছে এটা ইনিশিয়েটেড বাই shear, ঠিক আছে? তার মানে at 45 degree plane, তার মানে if আমি যদি টেনশন টেস্ট করি, আমাদের টেনশন টেস্টে কি হচ্ছে, কাপ অ্যান্ড কোন ফেলিয়ার, ঠিক আছে? এই একটা আর এই একটা হচ্ছে ফেলিয়ার। তো এটা হচ্ছে আমার শিয়ার প্লেন। এখান থেকে আমাদের আরসিসি তে শিয়ার ফেলিয়ার বলে কথা। শিয়ার ফেলিয়ার obviously at an angle of 45 degree, শিয়ার ফেলিয়ার। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে নর্মাল কেস আন্ডার ইউনিঅ্যাক্সিয়াল stresses on an oblique plane. তাহলে অলওয়েজ রিমেম্বার, ডাকটাইল মেটেরিয়ালসে, নর্মাল মাইল্ড স্টিল বা যে কোনো স্টিলে আমাদের ফেলিয়ার ইজ ইনিশিয়েটেড বাই শিয়ার স্ট্রেস। তার মানে ফেলিয়ারটা আমাদের এই শিয়ার প্লেন বরাবর অ্যাড করে। সিমিলারলি আমাদের বিমের ক্ষেত্রে ফর আরসিসি বিমস failure is initiated at 45 degree, তাকে বলা হয় shear failure। তাহলে cracks are formed in beam, RCC beam। ওকে, এবার চলে আসছি মেথড অফ ডিটারমাইনিং স্ট্রেসেস অন অবলিক প্লেন। there are two main methods, analytical method আর graphical method। analytical method হচ্ছে ইউজিং ফর্মুলা, যেটা আমাদের কম্পিটিটিভ এক্সাম এন্ড বিটেক লেভেল লাগবে। analytical method is simply using formula। আমরা যে ফর্মুলাগুলো বলছি আমি, just you put the formulas and we will get the answer। এখান থেকে আমরা অ্যানালিটিক্যাল মেথডটা পাচ্ছি। গ্রাফিক্যাল মেথড কি? গ্রাফিক্যাল মেথডে আমাদের এমসিকিউ যখন স্ট্রেস অ্যানালিসিস করব, গ্রাফিক্যাল মেথড we can use using a mode circle, MOHR, mode circle। we can represent these stresses, আমরা স্ট্রেসেস রিপ্রেজেন্ট করতে পারি using mode circle, ঠিক আছে? এমসিকিউর ক্ষেত্রে নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এট অল, ঠিক আছে?
আমাদের কিন্তু এই অ্যানালিটিক্যাল মেথডটাই কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? তো এই অ্যানালিটিক্যাল মেথডে যেটা প্রথমে বলে দিলাম, অবলিক ইউনিঅ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস অন অবলিক প্লেন, সেটা অলরেডি আমি যে ফর্মুলাগুলো বললাম সেই ফর্মুলাগুলি দে আর ডিরাইভড হিয়ার, অ্যান্ড দ্য ফাইনাল if you want to know the how the derivation has came, কি করে ডেরিভেশনটা এলো, তোমরা এখানে লেখা আছে সিগমা এন ই সিগমা এক্স কস স্কয়ার থিটা, আর তাহলে ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস নর্মাল সিগমা এক্স, আর টাউ এক্স হচ্ছে সিগমা এক্স বাই 2 সাইন 2 থিটা। এবার কেন থিটা 45 ডিগ্রি বা 135 ডিগ্রি? বিকজ থিটা 45 ডিগ্রি হলে সাইন 2 থিটা, সাইন 2 মিন্স সাইন 90 is 1, তো সেখান থেকে আমার ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস হচ্ছে সিগমা বাই 2। ওকে, তো ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস is available when theta is 45 degree or 135 degree. If you put 135 degree also, you will get this answer. Okay, so theta 1 is 45 degree, and another is you can take mutually perpendicular plane, that is pi by 2 or 90 degree plus 45 degree. তুমি দেখো 90 degree plus 145 degree হচ্ছে 135, that means এই একটা প্লেনে থাকবে আর একটা নর্মাল প্লেনে থাকবে, ঠিক আছে? একটা 45 ডিগ্রি থাকবে আর একটা হচ্ছে 135 ডিগ্রি থাকবে। ওকে, তাহলে ফার্স্ট কেস ইজ ওভার। ফার্স্ট কেস কি ছিল না, ইউনিঅ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস অন অবজেক্ট। এবার চলে আসি আমাদের কমপ্লেক্স সিস্টেমে, যেখানে মেটেরিয়াল সাবজেক্টেড টু কম্বাইন্ড ডাইরেক্ট অ্যান্ড শিয়ার স্ট্রেস। মানে হচ্ছে কম্বাইন্ড ডাইরেক্ট মানে এখানে হচ্ছে অনলি ইউনিঅ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস প্লাস শিয়ার স্ট্রেস, এখানে বাই অ্যাক্সিয়াল এখনো আসেনি। দেখো উই ক্যান সি আমাদের এখানে একটাই স্ট্রেস কাজ করছে সিগমা এক্স সিগমা ওয়াই, ঠিক আছে, অ্যান্ড টাউ এক্স ওয়াই, সিগমা এক্স সিগমা ওয়াই অ্যান্ড টাউ এক্স। আর এখান থেকে আমরা উই ক্যান সি যদি টপে যদি লেফট থেকে রাইট হয় তাহলে নিচে হচ্ছে রাইট থেকে লেফট। Now this is not obviously compulsory, the top may be from right to left, bottom may be from left to right, এটা হতে পারে, কোনো there is no hard and fast rule, এটা just for representation, but the opposite surface should have opposite direction. The opposite surface should have opposite direction, that is known as complementary concept বা complementary shear stress concept. Complementary shear stress concept. Complementary shear stress concept, ঠিক আছে? তার মানে এখানে কি হচ্ছে, ডাইরেক্ট অ্যান্ড শিয়ার স্ট্রেস, দ্যাট ইজ বাইঅ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস প্লাস শিয়ার স্ট্রেস। বাইঅ্যাক্সিয়াল দুটো ডিরেকশনে আমার বাইঅ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস প্লাস শিয়ার স্ট্রেস। বাইঅ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস প্লাস শিয়ার স্ট্রেস, ঠিক আছে? এটা হলো আমাদের কেস 2। এবার কেস 2 এর মধ্যেও আবার সাব কেস আছে। কেস 1 হচ্ছে অবলিক। কেস 1 অলরেডি আমরা ডিসকাস করলাম। কেস 1 ইউনিঅ্যাক্সিয়াল স্পেস অন অবলিক প্লেন, এটা হলো কেস 1। ইউনিঅ্যাক্সিয়াল স্পেস অন অবলিক প্লেন কেস 1, আর আরেকটা হচ্ছে কেস 2। কেস 2 হচ্ছে আমাদের বাইঅ্যাক্সিয়াল স্পেস উইথ শিয়ার স্ট্রেস, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমাদের কি কি ফর্মুলা আছে দেখো। এই কেসে ফার্স্ট আমাদের কি কি আছে, এবার কেস 2 তে এর আন্ডারেও দুটো স্পেশাল কেস আছে। এত কিছু কনফিউজ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, সিম্পল ফর্মুলাগুলো মনে রাখলে আর কিছু লাগবে না। তাহলে কম্বাইন্ড ডাইরেক্ট অ্যান্ড শিয়ার স্ট্রেস, এটাকে বলা হয় কম্বাইন্ড ডাইরেক্ট অ্যান্ড শিয়ার স্ট্রেস। কম্বাইন্ড ডাইরেক্ট অ্যান্ড শিয়ার স্ট্রেস। তাহলে if question comes, show the two-dimensional representation. The two-dimensional representation কি করে রিপ্রেজেন্ট করবো, সিগমা এক্স সিগমা ওয়াই
অনেক সময় গেটে দেয়, sometimes question in gate comes like this. So they don't give the diagram, they directly give the matrix or tau xy, tau yx. Tau xy or tau y কেন সে আলাদা আলাদা? That is because these are known as tensor. They are known as stress tensor. Stress tensor by magnitude দুটো কিন্তু সেম, tau xy, tau yx সেম, ঠিক আছে? তাহলে ফার্স্ট কেস কি আছে? The principal stress sigma y, sigma 1 and sigma 2 are given on two mutually perpendicular plane, and it is to require to find out the normal stress and shear stress on any plane which is at an angle theta. You can see the angle theta. এখানে দেখো angle theta is inclined with vertical, তাই তো? Either you can represent this or you can represent this theta, ঠিক আছে? Either or. You can represent theta like this also. This angle theta with vertical. তাহলে ফর্মুলা কি আছে? For two mutually perpendicular stresses, ফর্মুলা হচ্ছে sigma x dash বা অনেক সময় বলি আমরা sigma n dash, sigma x dash or sigma n dash, মানে normal stress sigma 1 plus sigma 2 by 2. Sigma 1, sigma 2, but sigma 1 is also equals to sigma x, sigma 2 is equals to sigma y. No problem. ঠিক আছে? No problem. Sigma 1 is the major stress, which is sigma x, which is the more value. আর একটা হচ্ছে sigma 2 has less value, that is sigma y. তাহলে sigma 1 plus sigma 2 by 2 plus sigma 1 minus sigma 2 by 2 cos 2 theta. ঠিক আছে? cos 2 theta. আর sigma y dash, sigma 1 plus sigma 2 plus 2 minus sigma 1 minus sigma 2 by 2 cos 2 theta. এটা হলো আমাদের টু মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার কেস, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের একটা মনে রাখলেই হবে, ঠিক আছে? একটা মনে রাখলেই হবে। বেসিক্যালি এগুলো কিছুই না, একটা মেইন ফর্মুলা হচ্ছে নর্মাল স্ট্রেস। নর্মাল স্ট্রেস হচ্ছে সিগমা 1 প্লাস সিগমা 2 বাই 2। তার মানে ইন দিস কেস দুটো মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার স্ট্রেস দেওয়া থাকবে, নর্মাল স্ট্রেস দেওয়া থাকবে সিগমা 1 প্লাস সিগমা 2 বাই 2 প্লাস মাইনাস, one is major, one is minor, plus minus sigma 1 minus sigma 2 by 2 cos 2 theta, ঠিক আছে? আর shear stress sigma 1 minus of sigma 1 minus sigma 2 by 2 sin 2 theta, shear stress হলো। maximum shear stress modulus of sigma 1 minus sigma 2 by 2, ঠিক আছে? maximum shear stress কখন? maximum shear stress plane when theta is 45 degree, হলো? এটা হচ্ছে আমাদের, এটা স্যার তিনটে ইকুয়েশন। এটা হচ্ছে মানে রেজাল্টেন্ট স্ট্রেসের, এটা হচ্ছে মেজর স্ট্রেস, মেজর ভ্যালু অফ রেজাল্টেন্ট স্ট্রেস বা নর্মাল স্ট্রেস, রেজাল্টেন্ট ঠিক বলবো না, মেজর ভ্যালু অফ সিগমা এন, দ্যাট ইজ sigma 1 plus sigma x 2 by 2, অনেক সময় sigma x plus sigma y by 2, no problem, sigma x plus sigma y by 2, whatever you remember, তুমি যেভাবে মনে রাখতে চাও মনে রাখতে পারো। sigma 1 বা sigma x plus sigma y by 2 প্লাস বড়টা হচ্ছে প্লাস আর মাইনারটা হচ্ছে মাইনাস, এটা এখানে মনে রাখতে হবে মাইনাস। এবার এই ক্ষেত্রে ইন দিস কেস এটা স্পেশাল কেস বলে দিল, হয়তো স্পেশাল কেস ধরে এখানে বলে দিয়েছে যে একটা স্ট্রেস জিরো, একটা স্ট্রেস অ্যাবসেন্ট, ওয়ান স্ট্রেস ইজ অ্যাবসেন্ট, নো প্রবলেম, তাহলে একটা জিরো পুট করে দেবে। ইট মাইট হ্যাপেন ইন সাম কেসেস দ্যাট ওয়ান স্ট্রেস ইজ অ্যাবসেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে ওয়ান স্ট্রেস ইজ অ্যাবসেন্ট মানে হচ্ছে একটা স্ট্রেস জিরো হয়ে গেল, একটা স্ট্রেস জিরো, তাহলে খালি একটা স্ট্রেস থাকবে। ওকে, that is special case for MCQs or
স্পেশাল কেস ইন নিউমেরিক্যাল প্রবলেম। স্পেশাল কেস কি থাকবে, এটাকে খেয়াল রাখবে, এই ফর্মুলাটাই থাকবে, এই ফর্মুলাটাই থাকবে, খালি আমাদের একটা জিরো হয়ে যাবে। স্পেশাল কেস only one direct stress বা normal stress is active, only one normal stress active, only one normal stress active. তার মানে এটা হচ্ছে জেনারেল ইকুয়েশন, জেনারেল ইকুয়েশন বা প্যারেন্ট ইকুয়েশন। জেনারেল ইকুয়েশন এটা হচ্ছে sigma n dash is equals to sigma 1 or sometimes sigma x, no problem, sigma x plus sigma y by 2 plus minus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta, ঠিক আছে, sigma x plus sigma y cos 2 theta, ঠিক আছে। এবার it might happen, for example একটা জিরো, সিগমা এক্স দেওয়াই নেই, ইট ইজ নট গিভেন, কোনো মেনশন করে দেওয়া নেই, ঠিক আছে, তাহলে এর একটা জিরো, তাহলে জাস্ট পুট দিস ইকুয়েশন অ্যাজ জিরো, একটা ইকুয়েশন জিরো পুট করে দাও, ইউ পুট সিগমা এক্স এর জিরো, ঠিক আছে, এইটা একটা ইকুয়েশন। আর শিয়ার স্ট্রেসের ইকুয়েশন টাউ এক্স ওয়াই ড্যাশ সিগমা এক্স মাইনাস মাইনাস অফ সিগমা এক্স মাইনাস সিগমা ওয়াই বাই 2 সাইন টু থিটা, ঠিক আছে। থিটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকবে, থিটা অ্যাঙ্গেল এমসিকিউ কোশ্চেন দেওয়া থাকবে, থিটা গিভেন, ওকে। তার মানে স্পেশাল কেসে কি হচ্ছে, বডি ইজ দেয়ার, only one equation, ধরো sigma y is there, sigma y non-zero while sigma x is zero, ঠিক আছে, এটা একটা হলো। কামিং টু কেস 2, তাহলে কেস 2 এর আন্ডারে কেস 2, কেস 2 কি হচ্ছে এখানে, আর কিছুই না, the extra shear stress is added, extra shear stress tau xy is added, is given on two mutually perpendicular planes, দেখো tau xy is given, তাহলে there is will be an addition in the formula, তাহলে কি হলো, sigma normal stress, first equation, sigma n dash is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta, এই পার্টটা তো আগেই ছিল, this part was already there, this is additional extra plus tau xy sin 2 theta. Similarly for shear stress, minus sigma x sigma y by 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta, this is also extra, ঠিক আছে। এখানে রেজাল্টেন্ট যদি কোশ্চেন দেয়, রেজাল্টেন্ট স্ট্রেস, resultant stress is nothing but same equation, root over of sigma n square plus tau xy square, our angle of obliquity phi, so tan phi is equals to same concept, tan phi is equals to, you find the resultant shear stress tau xy dash divided by sigma n dash, তাহলে আমরা অ্যাঙ্গেল অফ অবলিকুইটি, তাহলে এখানেও আমাদের এ বি সি ডি ই এফ 5 different equations, or you can make it A C E F, A B C D E, first equation, there are 5 equations, ঠিক আছে, there are 5 equations, তাহলে
এই সিম্পল জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি হলো, আগের কেসটা কি ছিল? আগের কেসটা আমাদের শিয়ার স্ট্রেস ছিল না, আমাদের এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স স্ট্রেস, যেখানে I have taken this example where two mutually perpendicular stresses are acting, normal stresses are acting along with shear stress, ঠিক আছে, along with shear stress। এবার এর স্পেশাল কেস হচ্ছে only two biaxial stresses are acting, এটা যে biaxial stress, only two mutually perpendicular normal stresses are acting, no shear stress is there, তাহলে shear stress নেই, ঠিক আছে? এর সঙ্গে along with this equation now shear stress has come into the picture, then we just add this extra part, sigma x plus sigma y by 2 plus or minus, you may take plus or minus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau x by sin 2 theta, আর এখানে হচ্ছে tau x by cos 2 theta, okay? Resultant stress is যা equation আর angle of obliquity, এর বেসিসে আবার আমাদের আছে location of principal plane। So in this case I can find out the location of principal plane. How? If I differentiate maximum normal stress with respect to theta, if I differentiate maximum normal stress with respect to theta 0, তাহলে কিন্তু আমি কি পাবো না, ম্যাক্সিমাম প্রিন্সিপাল প্লেন বা লোকেশন অফ প্রিন্সিপাল প্লেন পেয়ে যাবো, tan 2 theta p equals to 2 tau xy sigma x minus sigma y। এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা টু ফাইন্ড আউট দ্য লোকেশন অফ প্রিন্সিপাল প্লেন। প্রিন্সিপাল প্লেন তার মানে কি, শিয়ার স্ট্রেস উইল বি 0, তাহলে শিয়ার স্ট্রেস উইল বি 0, তাহলে tan 2 theta p, আমার থিটা পির অ্যাঙ্গেল বার করতে হয়, tan 2 theta p হচ্ছে 2 tau xy, 2 tau xy means the shear stress, only the shear stress is given, 2 tau xy by sigma x minus sigma y, এটা একটা। আর যেখানে আমাদের শিয়ার স্ট্রেস অবভিয়াসলি প্রিন্সিপাল প্লেন মানে প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, obviously wherever there is principal plane মানে সেখানেই আমাদের প্রিন্সিপাল স্ট্রেস কাজ করছে। প্রিন্সিপাল স্ট্রেস কি হবে, we represent as sigma p1, sigma p1 হচ্ছে sigma x plus sigma y by 2 plus দুটো ওর অফ sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau x y square, আর sigma p2, sigma p1 আর sigma p2, two, obviously always remember there are two principal stresses, দুটো প্রিন্সিপাল স্ট্রেস কিন্তু কাজ করে, টু প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, টু প্রিন্সিপাল, একটা হলো সিগমা p1 আর একটা হলো সিগমা p2, and always remember sigma p1 is known as major principal stress because sigma p1 ফর্মুলা ভ্যালু বেশি p2 থেকে, দেখো p2 তে হচ্ছে মাইনাস আছে, if you see sigma p2 minus, তো টু প্রিন্সিপাল স্ট্রেস দুটো ভ্যালু পাই, একটা মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস আর একটা হলো মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস। তাহলে therefore extremely important হ্যাশট্যাগ, ডবল হ্যাশট্যাগ, এটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এরিয়া এই টপিকটায়, one of the important area in this topic, that is value of principal stress, value of principal stress and location of principal plane, value of principal stress and location of principal plane, value of principal stress and location of principal plane।
What is the formula? Just একটু represent করে নি, এটা হলো sigma p1 or sigma p2. আমি যদি if I represent like this, আমি যদি represent করি এভাবে just sigma p. Sigma p is nothing but sigma x plus sigma y by 2. আমি একটা ইকুয়েশন রিপ্রেজেন্ট করে দিচ্ছি, sigma x plus sigma y by 2 plus minus root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. ওকে, তো এখান থেকে আমার দুটো ইকুয়েশন আসছে, sigma p1, one is the major principal stress, and sigma p2, minor principal stress. Sigma p1 is known as major principal stress. Major principal stress, minor principal stress. ঠিক আছে, major principal stress and minor principal stress. This value are location of principal plane. So tan 2 theta p 2 tau xy sigma x minus sigma y. That's all. Sigma x minus sigma y. আর একটা কেস হয় অনেক সময়, স্পেশাল কেস হয় ফর ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস। এতক্ষণ তো আমরা করছিলাম যে প্রিন্সিপাল প্লেন, যেখানে কি হচ্ছিল, where in case of principal plane there is no concept of shear stress or shear stress is 0. But এখানে দেখো case 2, it is written, sorry, the normal stress sigma x and sigma y and shear stress tau xy are given on two mutually perpendicular planes and required to find out normal and shear stress on any plane. So for maximum shear stress, this is my formula, tau max, root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. So maximum shear stress is modulus of sigma x minus sigma 2 by 2. It is applied in torsion also. Torsion applied on maximum shear stress bar kora. Directly question can come to find out maximum shear stress if sigma x and sigma 2 is given, sigma x and sigma y given. If two mutually perpendicular normal space is given, then you can find out maximum shear stress, sigma x minus sigma y by 2. ঠিক আছে, sigma x মানে হচ্ছে obviously it is principal plane. Please keep this in mind. This will be obviously principal plane, sigma p1 minus sigma p2 by 2. Sigma p1 minus sigma p2 by 2. Principal plane. ঠিক আছে, more circle লাগবে না, it's not required. Another concept which is there, এটা last topic, এটা আমাদের অনেক সময় কাজে লাগে, সেটা হচ্ছে আমাদের pure shear. What is the case of pure shear? That is also sometimes very important. What is pure shear? In many times, অনেক সময় আমাদের MCQ তে দেয় concept of pure shear. That also very important. Small topic. ঠিক আছে, concept of pure shear, it can be come in beams, it can come in torsion also. Concept of pure shear, applicable in beams and torsion. Applicable in beams plus torsion in shaft.
torsion in shaft ঠিক ব্যাপারটা what is pure shear we can say a body is in pure shear when sigma nx is equals to minus of sigma y তার মানে one body is tensile another body is compressive that means I can say in case a body is said to be pure shear how we can say when one body is compressive another body is tensile they are same value no problem they are same value but they are opposite in nature that means they are opposite in nature তাই তো one tensile one compressive that is known as pure shear এইটা একটা case this is the case of important point in pure shear আরেকটা হচ্ছে in case of pure shear on 45-degree plane on 45-degree that is theta plane on a 45-degree plane maximum shear stress will be equals to plus minus 1 normal stress এটা হচ্ছে pure shear okay this is the case of pure shear কি না one stress one normal stress is minus of other stress that means they are opposite in nature আর একটা হচ্ছে on 45-degree plane maximum shear stress will be equals to plus minus sigma pure shear is very much obtained in shaft শ্যাফটের কেসে কিন্তু pure shear খুব applicable on for example the shaft is obviously I'm giving a twist okay and on this particular surface if I consider the surface on the body of the shaft well obviously the shaft will be we can say that this shaft which is if I consider a hollow shaft that means they are subjected to stresses and it is a case of pure shear অনেক কোশ্চেন এসছে shaft pure shear case of pure shear in shaft pure shear in shaft hollow or solid ঠিক আছে pure shear তো এটা হচ্ছে আমাদের concept mode circle is primarily used with the graphical method mode circle পরের দিন আমি শর্টে ডিসকাস করে দেব in next class I will discuss in short just যেটুকু লাগে আমাদের MCQ পারপাসের জন্য mode circle is graphical representation of stresses graphical representation of principal stresses graphical representation of principal stress mode circle ঠিক আছে এটা পরের দিন আমি অন নেক্সট ক্লাস আমি ডিটেইলসে ডিসকাস করে দেব তারপর আমরা এমসিকিউ করব ঠিক আছে তাহলে এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু যা যা ফর্মুলা আমি দেখালাম সবই কিন্তু অল আর ইম্পর্টেন্ট okay so all are very important